ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે 302 સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન જે આપણો સબ્જેક્ટ છે એની અંદર હવે નવા ટોપિકની શરૂઆત કરવાની છે આજે. તો પ્રીવિયસ સેશનની અંદર જે ટોપિક્સ આપણે ચર્ચા કરી હતી, જો એની અંદર કોઈને કંઈ કન્ફ્યુઝન કે ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. એન્ડ એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ તમને સમજણ ના પડતી હોય ક્વેશ્ચનની અંદર તો એની અંદર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. એન્ડ જે અસાઇનમેન્ટ્સના ક્વેશ્ચન્સ તમને આપેલા છે એ અસાઇનમેન્ટના ક્વેશ્ચન તમારે પ્રોપરલી લખવાના છે, એઝ વેલ એઝ જે ક્વેશ્ચન્સ તમને હું આપું છું એની એક અલગથી પ્રોપર વેમાં એનું એ મટીરિયલ જે છે તમારે તમારી સાથે રાખવાનું છે. બિકોઝ એક્ઝામની અંદર જો તમે જાણતા હો તો ક્વેશ્ચન્સ જે છે એમાંથી જ કન્ડક્ટ થશે. સો according to my personal point of view, જે પણ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રિક્વાયરમેન્ટના એકોર્ડિંગ તમે તમારું જે વર્કઆઉટ છે એ આ સબ્જેક્ટની અંદર તમે કરી શકો છો. એન્ડ બીજી વસ્તુ તમને એ કહેવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે આ ટોપિક્સ છે દરેક ટોપિક્સ સિમિલર લાગતા હશે તમને, ઓકે, બટ એની અંદર થોડું માઇનર ચેન્જીસ હોતા હોય છે. એન્ડ જે ચેન્જીસની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એ ચેન્જીસ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની ડિફિકલ્ટી ના રહે એ માટે તમે મને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો આજના ટોપિકની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ સોફ્ટવેર મેન્ટેનન્સ ઓવરવ્યૂ. તો સોફ્ટવેર મેન્ટેનન્સ જે છે ઇઝ વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ પાર્ટ ઓફ SDLC nowadays. મતલબ કે જે આપણે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીએ છીએ તો એ સોફ્ટવેર જે છે તમે આઈડિયા હોય તો કે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ જે છે એ એક ડિફિકલ્ટી પ્રોસેસ હોય છે જનરલી. એન્ડ જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે સોફ્ટવેરના, વાઇડ રેન્જ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, વાઇડ રેન્જ ઓફ બિહેવિયર,
ક્વોલિફાયર સ્ટ્રક્ચર જે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ જનરલી, તો એને આપણે અપડેટ, જેમ કે તમે કોઈ પણ એન્ટીવાયરસ તમારા સિસ્ટમની અંદર નાખો છો, મતલબ કે તમારા કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર એન્ટીવાયરસ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો, તો એ એન્ટીવાયરસનો રોલ શું છે કે જે પણ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો, ટાઈમલી યુ હેવ ટુ અપડેટ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ. અને અપડેટ વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલા માટે કરવાની હોય છે જનરલી કે જે પણ આપણે જે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ તે પ્રોપરલી વર્ક કરે, પ્રોપરલી એનું આઉટપુટ આપે, એન્ડ મેઇન થિંગ ઇઝ કે પ્રોપરલી એ યુટિલાઇઝ કરી આપે. સો it will give us better performance, better throughput, so that we can set our desirations, set our goals, that software is very good or not, something like. તો તમે જે કન્ડિશન્સ હોય છે એ કન્ડિશન્સના એકોર્ડિંગ તમે જે તમારો ડેટા છે એની અંદર તમે તમારા ડેટાની કન્સિડરેશન ચેકઆઉટ કરી શકો છો. તો જે એસડીએલસી લાઈફ સાયકલ છે, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ લાઈફ સાયકલ, જેનો યુઝ મોડિફિકેશન્સ એન્ડ અપડેશન્સની અંદર આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો મોડિફિકેશન્સ એન્ડ અપડેશન્સ જે છે it will done after the delivery of software product. તો એ જે સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટની વાત છે, so it will maintenance and updations done after the delivery of software product. There are number of reasons why modifications are required. Some of them are briefly mentioned below. મોડિફિકેશન શા માટે જરૂરી છે, શા માટે આપણે મોડિફિકેશન્સ કરતા હોઈએ છીએ જનરલી ઇન કેસ, તો જે કી ફીચર્સ કહી શકો, કી પોઈન્ટ્સ કહી શકો, that is like market conditions, client requirements, cost modifications, organization changes. જે 4 પોઈન્ટ્સ છે એના ઉપર આપણે ફોકસ કરીશું એન્ડ સ્ટડી કરીશું કે કઈ રીતે we are going through these 4 features, like market conditions ની અંદર છે policies which changes over the time, such as taxation and newly introduced constraints like how to maintain bookkeeping may trigger need for modification. આપણે જે માર્કેટ પોલિસી એટલે કે જે બિઝનેસની અંદર લાઈક nowadays is it's considering a GST, the general service tax, એટલે કે જે કોમન ફોર ઓલ. સૌથી પહેલા તો વેટ હતું ને લાઈક અલગ અલગ ટેક્સેશન્સ હતા, બટ નાઉ it is the general service tax, that is a GST.
and that is common for all the different percentage, like 5 percentage, 12 percentage, 18 percentage, 28 percentage, something like that. So in that particular scenario, we have to take care about the things and the changes of that particular things and client requirements. So over the time, customer may ask for the new features or functions in the software. ક્લાયન્ટને તમે જે સોફ્ટવેર આપો છો, સોફ્ટવેર હેન્ડઓવર કરો છો, then it will again ask for the modifications or updations that you have to provide it, because whatever the changes, whatever the requirements of the client can, like Miracle is a software of accounting or different forms, but day by day that Miracle changes the something features like GST, then after the mobile applications features, then like backup directly to the Gmail account, something like Google server. So it will take a charge લેતા હોય છે generally, but ચાર્જ લેતા હોય છે તો એના અકોર્ડિંગ સર્વિસ પણ એ પ્રોવાઈડ આપણને કરતા હોય છે generally. તો ક્લાયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ જે છે એ ડિપેન્ડ્સ કરે છે કે કઈ રીતે કસ્ટમર્સને તમે ડીલ કરો છો, કઈ રીતે તમે કસ્ટમર જોડે ચેકઆઉટ કરો છો. That will acquire that things. And second thing is that કે જે conditions જનરેટ થઈ છે એ કન્ડિશન્સના અકોર્ડિંગ it will regenerate that point. And also જે ટોપિક્સ જે છે આપણા એ ટોપિક્સની અંદર આપણે લેક્સ ચેકઆઉટ કરતા હોઈએ છીએ. So it will generally redirect that points also. Then host modifications. So host modifications જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, in that host જે છે એ આપણને જેનું હાર્ડવેર સોફ્ટવેર પ્લેટફોર્મ જે ચેન્જ થતો હોય છે એના એકોર્ડિંગ આપણને ચેન્જ કરી આપે છે, ચેક કરી આપે છે. સો જે હોસ્ટ જે છે એની અંદર જે આપણા રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એની એ રિક્વાયરમેન્ટ્સને ત્યાં આગળ ચેક કરતા હોઈએ છીએ. So it will affect on that also.
that post હોય છે અંદર ધ્યાન છે બીજાની એપ્લાય થાય છે એકોર્ડિંગ ત્યાં આગળ વર્કઆઉટ કરતું હોય જનરેટ થાય છે affect also in that condition. Then last organization like if there is any business level client and there's reduction strength requiring another so maintenance પછી આપણે security audit ની વાત કરીએ તો audit કેવો point છે system છે આપણી like we are checking our system that system is working properly or not check કરવું પડતું generally because in every stages every system છે requirement according they have to conduct audit so fact that some audit ના according જે આપણે conditions topics check કરતા હોઈએ છીએ અંદર so will affect on that particular scenario also જે આપણે વાત કરીએ છીએ એના according conditions generate થતી હોય છે વિદ્યાર્થી system audit જે છે એના following like compare actual and planned performance compare કરવાની વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ compare કરવાના છે કે because આપણે ચેક કરીએ સિસ્ટમની પણ કન્ડિશન્સની ચેક કરતા હો તો એ જૂની according મારી બેઝ રિક્વાયરમેન્ટ છે રિક્વાયરમેન્ટ
એ તમારે યુટિલાઇઝ કરવી પડશે. Then verify that stated objectives are valid in current environment. Objective valid કેમ environment કેમ તો એ પણ તમારે માનું ચેક કરવાની જરૂર. Then after value the of an objective, આપણને objective આપેલા હોય છે, values result આપણે હતા પર required થાય છે achieve that can understand our business environment. System is valid, proper check out bugs at particular can utilize your service. Now, but it can ensure the reliability finance computer financial data જે છે હવે nowadays accounting મારા data મારી છે information ના according data and conditions જે ત્યાં આગળ utilize for check for the liability એટલા માટે મારા data તમારી information provide કરો that particular scenario. Now, but you all record file process record છે આપણે કરીએ surety ની વાત છે ડાટા આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એ ડાટાને આપણે કેવી રીતે ત્યાં આગળ represent કરીએ છીએ. Then to ensure protection from frauds, ઓનલાઈન તમે જોતા હશો તમને મેસેજ મોબાઈલની અંદર આવે છે you have won this much of amount, please give your details like your name, mobile number, something like account detail and something બધું આપવાનું કહેતા હોય છે generally. So that is a fraud. કેમ because કે જે બી તમે ડાટા જે આપો છો તમે તમારા એ ડાટાના બેઝ ઉપર so it will affect on that particular scenario and that is the audit of the system, ensure record security, reliability, achievement, objectives, comparability એ તમે ચેક કરી શકો છો ત્યાં. Then audit of computer system usage like જેની અંદર તમારા data and the information is are going to stored and saved and retrieved. In that scenario
you want to save your data, then audit of computer system usage, there is like the system auditor, audit trial, lots many things that આપણે કવર કરવી પડતી હોય છે જનરલ કેસીસની અંદર કે જેથી કરીને ડાટા જે છે આપણો સિક્યોર રહે. ચેક બી કરે. ડેટા પ્રોસેસિંગ ઓડિટર્સ ઓડિટ્સ ધ યુઝેસ ઓફ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ઇન ઓર્ડર ટુ કંટ્રોલ ઇટ. The auditor need control data which is obtained by computer system itself. એટલે કે જે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર જે ડાટા છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, એ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ડાટા જે છે, તો it will like the system auditor, the role of auditor નું મતલબ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જે ઇનિશિયલ સ્ટેજ જે છે આપણું સિસ્ટમ આપણી ડેવલપમેન્ટ થવાનું સ્ટાર્ટઅપ થયું હોય ત્યારથી લઈને એટ ધ એન્ડ ઓફ મીન્સ કે જે કમ્પ્લીશન થાય સિસ્ટમ ત્યાં સુધી છે સિસ્ટમની અંદર આપણે કામ કરતા હોઈએ, સિસ્ટમની અંદર આપણે ડેટા ચેક કરતા હોઈએ છીએ, સિસ્ટમની અંદર આપણે ડેટા ફીડઅપ કરતા હોઈએ છીએ, સિસ્ટમમાંથી ડેટા ઇનપુટ કરીએ છીએ, સિસ્ટમમાંથી ડેટા ચેક બી કરીએ છીએ. સો ઇચ એન્ડ એવરીથિંગ જે સિસ્ટમનો જે રોલ છે એ સિસ્ટમના રોલને આપણે લાઈક ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ એન આઈડિયા ઓફ યુટિલાઇઝેશન ઓફ સિસ્ટમ દેટ કેન બી રેકોર્ડેડ વિચ હેલ્પ્સ ઇન load planning and deciding on hardware and software specifications. એટલે કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર કયા સપોર્ટિવ છે, કઈ રીતે એને ચેક કરતા હોય છે, કઈ રીતે ડેટા જે ફીડ કરાવવાના છે, ડેટા એમાંથી કયા ડેટા ટેક કેર કરવાના છે, ડેટાને કઈ રીતે ટ્રીટ કરવાના છે. તો ઓલ ઇન ઓલ કે જે ડાટા જે છે આપણી જોડે એ ડાટાને કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરતા હોય છે જનરલ કેસની અંદર. તો એની સિસ્ટમની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે it will gives an indication of wise use the computer system and possible misuse of the system. કોમ્પ્યુટર છે તમે જાણો છો મુજબ જેમ કે મોબાઈલ છે તો યુઝ પણ સારા છે અને મિસયુઝ પણ સારા છે. that we all are know. yes because કે જે મોબાઈલ સિસ્ટમની અંદર હાલ તમે ઓનલાઈન સ્ટડી કરતા છો, હાલ જેમ કે અમે યુટ્યુબ લેક્ચર બનાવીએ છીએ, તમે ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ્સ જોવો છો, દેટ ઇઝ ફાઇન ગુડ બિકોઝ યુ આર taking care of your study. But meanwhile તમે like WhatsApp, Facebook, Instagram, then other applications પણ યુઝ કરતા હોવ છો. So that is the effect on your study also. That will affect on your study also. So according to my concern or my point of view, કે જે તમે ડાટા ફીડઅપ કરાવો છો, જે તમે ડાટાનો યુઝ કરો છો, એ ડાટાને તમે કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરાવો છો, ચેક કરાવો છો, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. મીન્સ કે સિસ્ટમનો યુઝ પણ સારી રીતે થવો જોઈએ. મીન વાઇલ એનો મિસયુઝ જે છે થવો ન જોઈએ. Then audit trial. An audit trial or audit log is a security record which is comprised of who has accessed a computer system and what operations are performed during a given period of time. હવે તમે જે ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવાના છો, ઓપરેશન પરફોર્મ કરાવવા માંગો છો, તો એની અંદર તમારા જે ડાટા જે છે કયા ડેટા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કયા ડેટા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તો એની જો તમને પ્રોપરલી નોલેજ મળી જાય, પ્રોપરલી એનો આઈડિયા મળી જાય, તો તમારી પાસે એક એની જે ગુડ બુક્સ કહી શકાય કે જેની મદદથી તમારો જે ડાટા ફુલફિલ થાય છે, ચેકઆઉટ થાય છે, તો ઇટ વિલ અફેક્ટ ઓન ધેટ ઓલ્સો. તો જે ગિવન ડાટા છે એની પ્રમાણે
It provides documentary evidence of various control techniques that a transaction is subject to during its processing. જેના evidence જે છે various control techniques that is a transaction is subject to during its processing. Audit trials do not exist independently. એટલે કે જેનો ઓડિટ ટ્રાયલ જે છે એનું ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કદી હોતું નથી. They are carried out as a part of accounting for recovering cost transactions. એનું ખોવાયેલું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે, રિકવરીની વાત છે, બેડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, મિસયુઝ ટ્રાન્ઝેક્શન. ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો યુઝફુલ છે કે જેથી કરીને તમારા જે પણ કોઈ પણ પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ્સને તમે ત્યાં આગળ પુટ ઓન કરી શકો છો, એઝ વેલ એઝ તમે ડેટાને ત્યાં આગળ ગેટ ઓન બી કરી શકો છો. એન્ડ according to the requirements, according to the conditions, જે ડેટા જે છે તમારા છે એને કન્ડિશનના એકોર્ડિંગ મુજબ જે ડાટા જે છે તમે તમારા યુસેજ તો જે ડોક્યુમેન્ટ્સ એટલા માટે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતા હોય છે કે જેથી કરીને ઇન ફ્યુચર કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય કાં તો ઇન ફ્યુચર કોઈ ગાઈડન્સની જરૂર પડે છે એ સોફ્ટવેરના રિગાર્ડિંગ, કાં તો કોઈ ટેકનિક્સ વર્કઆઉટ નથી કરતી, then that particular conditions that the transactions is going to be performed very well. And audit trials do not exist independently. They are carried out as a part of accounting for recovering lost transactions. એટલે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે બાય મિસ્ટેક ઓર મિસ્ટેક બે કન્ડિશન હોય, કાં તો મિસ્ટેકથી ચેન્જ થતા હોય કાં તો બાય મિસ્ટેકથી લોસ થતા હોય. તો એવા કન્ડિશન્સની અંદર જે ડેટા જે છે એ ડેટાની અંદર તમે તમારું ફીડઅપ આપી શકો છો, આઉટપુટ લઈ શકો છો. ઓડિટ મેથડ્સ જે છે કે ઓડિટિંગ કેન બી ડન ઇન 2 different ways. કે બે રીતે તમે કરી શકો છો, લાઈક અરાઉન્ડ ધ કમ્પ્યુટર એન્ડ થ્રુ ધ કમ્પ્યુટર. તો અરાઉન્ડ ધ કમ્પ્યુટર જે છે દેટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ like sample inputs and manually apply processing rules. જે ઇનપુટ્સ તમે યુઝર્સ જોડેથી તમે ચેક કરતા હોય છો કાં તો ચેકઆઉટ કરાવો છો, તો ટેક સેમ્પલ ઇનપુટ્સ and manually apply the processing rules that what are the system requirements, precautions શું છે, and compare outputs with computer outputs. Like જે આઉટપુટ આવે છે and by default જે કોમ્પ્યુટરનું જે પ્રી-ડિફાઇન્ડ આઉટપુટ છે તો એને પણ કમ્પેર કરવાનું છે, ચેક કરવાનું છે. This is the use of around the computer auditing. જે ઓડિટિંગ જે કરો છો તે ઇઝ ઇનસાઇડ કોમ્પ્યુટર વિશે કે તમે તમારા ડેટા, so it will affect that particular scenario is that is well going on that particular scenario. And that will auditing through the computer, that is defining that establish audit trial which allows examining selected intermediate results, control total provide intermediate checks. मतलब કે જે તમારું રિઝલ્ટ જે છે ચેક જે છે ચેક પોઈન્ટ્સ કહી શકાય એને, ચેકિંગ દેટ ઇઝ ધ સિસ્ટમની જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ રિક્વાયરમેન્ટના એકોર્ડિંગ વી આર ટેકિંગ કેર ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ. કે ડેટા જે છે મિસયુઝ ના થાય, મિસપ્લેસ્ડ ના થાય, બિકોઝ ઓડિટિંગ થ્રુ ધ કમ્પ્યુટર આપણે કરી રહ્યા છીએ.
in that particular scenario we have to take care of the data. ઓડિટ કન્સિડરેશન શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે ઓડિટ કન્સિડરેશન્સ છે એ ઓડિટ કન્સિડરેશન ની અંદર so it will that following audit considerations like they examine the results of the analysis by using both the narratives and models to identify the problems caused due to misplaced functions. એટલે જે પ્રોગ્રામિંગ હવે કરો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર જે તમે ડાટા ફીડઅપ કરો છો, જે ફંક્શન્સ યુઝ કરો છો એન્ડ જે તો એની અંદર છે કે લાઈક ફંક્શન્સ તમારું મિસપ્લેસ છે, સ્પ્લિટ પ્રોસેસીસ ઓર ફંક્શન્સ, broken data flows, missing data, redundant or incomplete processing, and non-addressed automation opportunities. તો એની અંદર તમે જાણો છો મુજબ કે જે ઓડિટ કન્સિડરેશન્સ છે એક્ઝામાઇન ધ રિઝલ્ટ્સ, કઈ રીતે એની એક્ટિવિટીઝને ચેક કરતી હોય છે, કઈ રીતે એની એક્ટિવિટીઝને ડિટરમાઇન કરતી હોય છે, એક્ઝામાઇન કરતી હોય છે. So identification of the current environment problems, identification of problem causes, identification of the alternative solutions, evaluation and feasibility analysis of each solution, selection and recommendation of most practical and appropriate solution, project cost estimation and cost benefit analysis. So identification જે છે of the current environment problems, identification કઈ રીતે તમારે બધી જ વસ્તુ તમારે યુ હેવ ટુ લાઈક એન્વાયરમેન્ટ યુ હેવ ટુ ચેક કેર, જે પ્રોબ્લેમ કોઝિસ થાય છે દેટ યુ હેવ ટુ ટેક કેર, દેન એનું અલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન શું છે, લાઈક કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે દેન યુ હેવ અલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન લાઈક પ્રિપેર કરી શકાય એવું છે કે નહીં, દેન આપણે ફોર્મેટ મારવું છે કે કેમ, મતલબ all the possibilities, all the scenario, all the workout, જે પણ એ કન્ડિશન્સ છે, જે પણ એના એકોર્ડન્સ મુજબ તમે તમારો ડાટા ફીડઅપ કરાવી શકો છો, ડાટાને તમે ત્યાં ચેક પણ કરાવી શકો છો. તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિનેરિયો કે જે ડાટા ફીડઅપ કરતું હોય છે, ડાટાને ચેકઆઉટ કરતું હોય છે, તો ઇન ધેટ particular scenario the conditions occur like evaluation and feasibility analysis of each solution. ફિઝિબિલિટી જે એનાલિસિસ કરતા હોઈએ છીએ કોઈ પણ સોલ્યુશનની અંદર આપણે ડેટાને ફીડઅપ કરાવવા માંગતા હોઈએ છીએ, કોઈ પણ ડેટા કન્સિડર કરવા માંગતા હોઈએ છીએ, તો એવા કેસીસની અંદર એ ટોપિક આપણે ચેકઆઉટ કરવો પડતો હોય છે જનરલ કેસીસની અંદર. સિલેક્શન એન્ડ રિકમેન્ડેશન ઓફ મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ એન્ડ એપ્રોપ્રિએટ સોલ્યુશન, એટલે કે જે આપણી પ્રોસિજર છે, સોલ્યુશન છે, એના એકોર્ડિંગ મુજબ એને આપણે એપ્રોપ્રિએટ સોલ્યુશન આપણે કરવું જરૂરી છે. તો સિલેક્શન એન્ડ રિકમેન્ડેશન ઓફ જે મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ છે, લાઈક કોઈ પણ પ્રેક્ટિકલ ટોપિક છે, લાઈક પ્રોગ્રામિંગ છે, દેટ યુ આર ડુઈંગ અ પ્રોગ્રામ એન્ડ યુ આર નોટ રેડી ફોર ધેટ થિંગ્સ, કે જે તમારું પ્રોગ્રામ છે તેની અંદર તમે કોઈ ડાટાને મિસપ્લેસ્ડ કરી શકો છો, કે it will give an advantages like project cost estimation and cost benefit analysis. તો એ વર્કઆઉટ પર ત્યાં કરતું હોય છે. તો in that particular scenario or assumptions કે જે ડાટા આપણે ફૂલફિલ કરીએ છીએ, પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, તો એ ડાટાની અંદર જે ડેટા જે છે તમારો એ તમારી કન્સિડરેશનના મુજબ એ ડાટાને તમે ત્યાં ચેકઆઉટ કરી શકો છો એન્ડ યુટિલાઇઝ પણ કરી શકો છો. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સિક્યોરિટીની વસ્તુ છે કે સિક્યોરિટી શું છે, વોટ ઇઝ સિક્યોરિટી, દેટ આપણે જે સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે કોને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, તો સિસ્ટમ જે છે સિક્યોર
સિક્યોરિટી એ પ્રિવેસી ઇન્ટિગ્રિટી ડેટાને પ્રોવાઈડ કરવી પડતી હોય છે જનરલ કેસીસની અંદર, કે જે સિસ્ટમ સિક્યોરિટી refers to protecting the system from the theft like unauthorized access, modifications and accidental or unintentional damage. જે સિસ્ટમની જે સિક્યોરિટી આપણે વાત કરીએ છીએ કે જે ડેટા થેફ્ટ થઈ જાય એટલે ચોરી થઈ જવું, લાઈક અનઓથોરાઇઝ એક્સેસ એટલે કોઈને તમે ગ્રાન્ટ ન કરી હોય, પરમિશન ના આપી તો પણ એ પાર્ટી એક્સેસ કરતી હોય તમારા ડાટા. મોડિફિકેશન્સ જરૂરી છે, લાઈક મોડિફિકેશન્સ દેટ મીન કે જે ડાટા છે મતલબ કે મોડિફિકેશન્સના એકોર્ડિંગ પણ વર્કઆઉટ કરતા હોય છે. એન્ડ એક્સિડેન્ટલ ઓર અનઇન્ટેન્શનલ ડેમેજ કે જેનું એક્સિડેન્ટલ લાઈક ડેટા જે તમારા જે મિસપ્લેસ થઈ જાય છે, કાં તો પેન ડ્રાઈવ જે છે તમારી લાઈક મિસયુઝ થઈ જાય છે, તો યુ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ ઓન દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ. કે જે હવે તમારી હાર્ડ ડ્રાઈવ છે કાં તો પેન ડ્રાઈવ છે, ઇટ વિલ અફેક્ટ ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ, કે જે તમારા ડાટા જે છે એ ડાટાને તમે ત્યાં આગળ ચેક કરી શકો છો, યુટિલાઇઝ પણ કરી શકો છો. કે જે ડાટા જે છે ઇટ વિલ વર્ક ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ, કે જે એક્સિડેન્ટલ ઓર અનઇન્ટેન્શનલ ડેમેજ જે છે તમારા ડેટાને એ ત્યાંથી બચાવે છે એની અંદર. એન્ડ એના એકોર્ડિંગ મુજબ એ ડેટાને તમે ત્યાં આગળ ચેક બી કરી શકો છો એન્ડ યુટિલાઇઝ પણ કરી શકો છો. તો એની અંદર જે કયા કયા પાર્ટ્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે, ઇન કમ્પ્યુટરાઇઝડ સિસ્ટમ્સ security involves protecting all the parts of computers which includes data, software and hardware. જે સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ જે હોય છે તો સિક્યોરિટી માટે પ્રોટેક્ટ કરવા માટે જે એના કોમ્પ્યુટરના પાર્ટ્સ છે સિસ્ટમના, જે વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ડાટા, સોફ્ટવેર એન્ડ હાર્ડવેર. સિસ્ટમ સિક્યોરિટી ઇન્ક્લુડ સિસ્ટમ પ્રિવેસી એન્ડ સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રિટી, કે જે એની પ્રાઇવેસી છે, ઇન્ટિગ્રિટી છે એ ચેક કરવા માટે ત્યાં આગળ we can check out the data and the things that what the exactly located system is that, what the current scenario is that, and all the features all might work or not work. એની અંદર તમે જોઈ શકો છો મુજબ કે સિસ્ટમની જે પ્રિવેસી છે deals with the protecting individual systems from being accessed and used without the permission knowledge of the concerned individuals. જે પ્રાઇવેસી દેટ મીન્સ કે પ્રોવાઈડ જે છે દરેકને પ્રાઇવેસી તમે આપી શકતા નથી, કે જેની અંદર તમે તમારો ડાટા યુઝ કરી શકો છો એન્ડ યુઝ તમે કરી શકતા નથી, કે જેની અંદર તમારા ડાટાને તમે તમારી રીતે ચેક કરી શકો છો એન્ડ યુટિલાઇઝ પણ કરી શકો છો. સો જે કન્ડિશન્સ છે એની કે એ કન્ડિશન્સના એકોર્ડિંગ મુજબ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એની અંદર જે કન્ડિશન્સના એકોર્ડિંગ તમે કહ્યું છે કે લાઈક ડાટા એન્ડ જે છે એ કન્ડિશન્સના એકોર્ડિંગ જે so it will affect system privacy and system integrity જે છે તો is concerned with the quality and reliability of raw as well as processed data in the system. ઇન્ટિગ્રિટી જે છે એ સિસ્ટમની પરફોર્મન્સ ઉપર વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે તમારું જે સિસ્ટમનું જે પરફોર્મન્સ છે એ કઈ રીતે તમે ત્યાં યુઝ કરો છો એન્ડ કઈ રીતે તમારો જે ડાટા જે છે એ તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. એ ડેટાની અંદર કઈ રીતે તમારું કન્ડિશન્સ એન્ડ ડાટા જે છે તમારો મિસપ્લેસ ના થાય, ડેટા જે છે તમારો રો હોય કાં તો પ્રોસેસ્ડ ડાટા હોય, એ ડેટાને તમે ત્યાં યુટિલાઇઝ કરી શકો છો, ચેક પણ કરી શકો છો. એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ કેન
understand what the requirement exact is, what the features exact is. So control measures, like they are variety of control measures which can be broadly classified as follows. Okay. So it will then control measures ની જે વાત ચાલે છે કે there are variety of control measures which can be broadly classified like backup. તો હવે તમે જાણો છો એ મુજબ કે બેકઅપ એ કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદર તમારે જરૂર છે, કેમ કે જેની અંદર જે તમે ડેટાની અંદર કે તમારી કન્ડિશન્સ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર્સ જે હોય છે એ સ્ટ્રક્ચરના એકોર્ડિંગ તમારા રિક્વાયરમેન્ટ્સ મુજબ કન્ડિશન્સને તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ કરી શકો છો. એન્ડ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ્સ મુજબ લાઈક રેગ્યુલર બેકઅપ ઓફ ડેટાબેઝ જે છે, રેગ્યુલર બેકઅપ જે છે લાઈક એ ડેટાની અંદર ક્લિયર મળે છે, એની અંદર લાઈક એનું કન્ડિશન્સ, એનું સ્ટ્રક્ચર્સ, એ ડેટાની અંદર કે જે કન્ડિશન્સથી ડેટાને એ કન્ડિશન્સના એકોર્ડિંગ incremental backup at shorter intervals કે જે તમારું ફ્યુચરની અંદર બેકઅપ લીધેલો જે છે ડેટા, બેકઅપ કોપીઝ kept in safe remote location particularly necessary for disaster recovery. એટલે કે જે આપણું જેની અંદર તમારો જેની અંદર તમારો એ કન્ડિશન્સ ના એકોર્ડિંગ કન્ડિશન્સ એ જે છે કે ડેટા તમારા સિક્યોર હોવા જોઈએ, ડુપ્લિકેટ્સ સિસ્ટમ રન and all transactions mirrored if it is a very critical system and cannot tolerate any disruption before storing in disk. કે જે વિદ્યાર્થીઓ ખબર નથી પડતી કે લાઈક બેકઅપ શું છે શું નથી, તો એ તમે એન્ડ તમે તમારા બેકઅપને એક સિક્યોર પ્લેસ ઉપર બી મૂકી શકો છો, એઝ વેલ એઝ it will affect you on that duplicate system જે છે run and all transactions mirrored if it is a very critical system and cannot tolerate, એટલે કે જે ડિસ્ટર્બન્સ છે એને ત્યાં આગળ એક્સેસ કરી શકતા નથી એન્ડ ચેક પણ કરી શકતા નથી. ફિઝિકલ એક્સેસ કંટ્રોલ ટુ ફેસિલિટેટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એક અસાઇનમેન્ટ ક્વેશ્ચન બી આપી દેવાનો છે. જો એક્સપ્લેન ઓડિટ કન્સિડરેશન્સ ઇન ડિટેલ, એક્સપ્લેન ઓડિટ કન્સિડરેશન્સ ઇન ડિટેલ્સ. તો આ જે ઓડિટ કન્સિડરેશન જે એક્ટિવિટી છે 3 ને 3.6
એ તમારે પ્રોપર વેની અંદર સમજાવવાની છે, એક્સપ્લેન કરવાની છે. એન્ડ એમાંથી તમારે લાઈક એનું સિક્યોરિટી છે, ફિઝિકલ એક્સેસ છે, કંટ્રોલ ટુ ફેસિલિટ છે, યુઝિંગ લોજિકલ ઓલ સોફ્ટવેર કંટ્રોલ છે, રિસ્ક એનાલિસિસ છે, એમાં તમે જે એનું પોઈન્ટ ક્લિયર થતા હોય છે તો એ તમે સમજાવી શકો છો, ચેક કરી શકો છો. લાઈક કંટ્રોલ મેઝર્સની અંદર છે, સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રિટી છે, લાઈક સો એઝ વેલ એઝ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર ટોપિક્સ એન્ડ ધ થિંગ્સ એ તમે સમજાવી શકો છો. ઓકે, તો થેન્ક યુ વેરી મચ.